Should I start reading this question and ask them to answer? Okay. Yeah, I made the font bigger so I thought they could see it themselves and see, if they can answer. Okay. 아니 단다들라 티워도 벨교 로균 니사 지당 강기 준 남나네 티워스도 아 담가 당보디 롱멘체 담가 니와디 롱멘 롱뉴 니 주체체 아니 공세니가체 아니 디디 공세치경 말해라니 아니 긴주 주들체라 렌디 슈고 카도 이거 쇼디 되나 디스 벨교 로균 AC AC não uso de lá marda pel que o login nani AC da DC lá já nem xinga. Okay, let's work on this together. Because I have really not introduced you to the concept of alternating current, and that's the reason why I put this question. So first tell me what is current. Tadi di ke di gela khona ki ngoto chemestra yine yang ta didan dewe thoni thanda on login na khares. The flow of charge. Correct. Flow of charge, right? So now when charge is flowing, you can have two types of flow. One where the flow is the same all through time. That is, it is the same amount of charge that is flowing constantly. Constant flow of charge. Tangozo ni kurgu ala di shen di samla kurgu dan de la onzo de shege dan ni ngures. Chik di khala na onzo mutuni ta onzo kurji kur joy jora ta kurgu di mutuni chanyobo chini chik gu de jora. Ta odi onzo gudan chik chayores. Tembo chini ko kurgu gi changse de tembo chini yong de jora. Odi de gudan chik ngores. So when you have constant flow of charge, by that what we mean is you have current here on the y-axis, on the vertical axis, and this is time. So as a function of time, as the time passes by, the current doesn't change. It's the same constant current. Da onzo tanda dela khala na ani kur gwa kur tembo chini gwa la jura kur tembo chini gwa la du khala na onzo gi ani tigri na pa bina konda tigri na pa bina onzo dela ani tanda on tujuche gi tig dela khado ani onzo gi logyun len do ta onzo x gi di tig di gala khare tuju di sam tuju do chini karma chingni sumshi do chini do en samla ani logyun gi changse di chanyobo chindi do kur gudan di tembo chini gwa de la yores kur gudan tembo la dinde thanda dinde roji la yores. So this is called direct current. Ta dila manju dinde kur tembo chini gwa chigora ta dila manju thanye khare daira na ani 태격 로균 레이어레스 가래 태격 태갈 레저랑 또 태갈 레이어 근데 태격 로균 레이어레스 direct current and DC and leiyores. DC, yes. So this is what you get from a battery. Ta DW gi thandang onju gi 태격 gi logyun jigdo 태격 gi logyun di khanerago na onju lomen phujidang gyo takje khana lomen phujidang ba battery lomen de sunne onju ani thanda ani kur gyudang tembu di rayores. DW gi ani 태격 logyun di khanerago na khung di chungong di ani lomen de su chayores. Kotisa yeah. But when you plug a charger into the wall, like on the wall plug, do you think you get direct current? Kisi tang onjugi khare onjugi kyang dabu dorji la onju log dosa yora kyang dabu ne onju thanda ani log dosa shura odi gala kisi targu doshkyo ena dine onju ani thegyung logyun ro yoresa. Some are saying no, some are saying yes. Okay, so we don't get direct current from the wall. We get something called alternating current or AC. 지산 땅 원주기 강 도랑 원주기 아니 로군디 저 카레 튀기요라 로 튀베 참라 탄다 베치시나 강 데도
Dine onzu log ro tube chamdela ane onzu la thegyu gi logun rayo mares. Khare yona pelgyu gi logun rayo res. Khare pelgyu gi logun la ane inge to onzu alternating current layo ra. An donna khare igi AC len layo. Igi alternating lado igi air da current de sir da chisang AC layo res. Chisang kyang da bula onzu log gyusa kha ene changmani khare rayo re pelgyu logun di rayo res. So AC current varies with time. So AC current looks something like this. It is varying with time, like in purple. Whatever is in purple is AC current. It is varying with time. It's not constant. If it is constant, it is DC current. If it is varying, then it is AC current. Chizanta onzu gi pelgyu logun na kisi tigri nang ko be na thanda x ani thik da y thik gi ngala doshini ma thi indu samla tigri thoni thi indu samla pelgyu logun di danji ni thegyu logun na shimai ba thegyu logun na ha do thuju khaje drone yang ani logun gi changbor di chikba 주도 직바 괜히 뭐 땜보 치니 동구도 이내 양 pelgyu logun na khare ngore thuju dos trend 좀 코에기 장보디 다 쿠르교에기 장보디 구르고다 야 परगोरे मा छायोरे या परगोरे या मा छागोरे दिने छिन पेलमा झिलिदो जिसा देला onzu khalare pelgyu logun leres. So, in Karnataka, they produce electricity somewhere, and that electricity is sent to your home wherever you are through some electric lines. Whereas if you're using a battery is right next to you. But for the electricity that comes in the wall, that the Karnataka state is producing somewhere, and you have to get it from a long distance. 지산 땅 저기 롱민 더보도 시민나 그런 표제 체인도 삼라 롱민이 가르라 요래 태교 로균 라요레스 이내 언저 난 도알라 언저 로 규사 khwa요네 디네 라교디 펠교 로균 라요레스 펠교 로균 디 가르 라와이나 컵도 난기 로디 khani 컵도 니 칼로레 단당 언저 로 속세 로진이라 리교 마라 딱호 로레사디 콩 심바직 쳐요레스 콩 심바디네 림베치니 아니 낭라다 로 땅니 엔레와도 쳐요 송장 디랑 언저 칼로고나 But so they do that because they want to avoid losses. If you have direct current, a lot of power is lost. So that's why they use alternating current, which varies in time, to power your homes. pelgyu logun nang khari ngdo lo yo chen nyum me wa do ta lo ji khalo khna di yong dan di yo chen ya nyum do ya yo chen ya nyum do ji ge ji tung do ta di khana na tha ning bo ni lo ji ta kya nang la lo thing go na lo di chola ma do chi do res ke se long men do onzo gi pheji tang wa na khare pheji tang sana ko khap do the gar lo di le di ni din lo di zo du ra di ma zo chi do chola ma do chi do lo the ni nang la le sha gi di lo di khare ani yaku sa ya chi do chola madra chido kharingulana dinde chinida yungures pelmar chiniliores. So this alternating current, we will learn about this later again, is produced by a generator. A generator is a device that produces alternating current. Chizanta tandang onzugi ani logyuk ona pelgyuk gi logyun di ani khari ke tumbarelana ani logtungen gi thuje kujusa Lokdun gengi tuje dinde ge tumba chik chayores. Lokdun tuje. Hare, lokdun tuje. Okay, so that's the answer. So alternating current is varying current that is produced by a generator. Chizan tanda onzo ge generator le do generator yana lokdun tunche. Ta generator gi khachuna na ngaranzu nang la lo lego di generator gi tun sho song za generator gi ma tun sha gyo gi lo di khala na pelgyu gi lo gyun kana di yores. Dile ni nang la du sini chor gores. Okay, so let's do the next question. So in the next question, what we are given is that we have a battery and a bulb, right? So you have a bulb and then a battery of 120 volts is connected to the bulb, and there is 2 amps current flowing in this, and we have to find out what is the power of the bulb. Ta chwani wo de khari lana sa tanda onzu loglam jiyo che loglam din nang la onzu gi ani tanda ani leche jira logi leche di khazila na gyada nishu volt res
loklam din nang la log gi lesi di gada ni shuche din di da bu gi longme di phoje chebe samdela ani tang ju loklam din nang la ani logyun gi cheshi di khazile yona na ampere ni ligi yores ta dila khare thuishado shedo thuidos ta dinde gi loklam din nang la loktop di khazere chi gyapshos loktop 아, 니게 240E option. Yes. So let's talk about little more about power. So power is how fast you spend your energy. So this power in an electrical circuit is given by voltage times current, or V times I. So here V is 120 volts times 2 amps. So that is 240. And the units for power are watts. 지선 다당 어저 록덥기 아니 맹아디 록덥딜라나 칼로 요르라나 그랑게 록 요교디 가져씩 표주 치샤라 주라 어디라 칼로 요레 록덥 레요레스 록덥나나 로 요교디 가져스 표주 채와딜라 어저 록덥 레요디 잠라 ता ओदी फेचे छेवे की मेंगा रोदी खर्चा होना ना दिनांगलो लांग जो वोलसे दांग खारी गुरगुरे ना अन्य लोग्युन दी गुरगुरेस वोलसे ना अन्य जो के लोगी नि खरे लेसे लने थुंदा चिक छयोरा 지상 월세 당 로균이 그룹이나 가라고래 록도 브로이레스 단대기 뒤에 나로 라고 월세 가지래도 야단 이슈 월제도 아스 딩냠도 아니 로균디 가지래 2A리도 A니리도 딩이 그룹이나 야다 십주 아니 다 록도기 지시디 가르쳐오래 지시디 와츠라디 쳐요래 지상 단대기 뒤에 나로 라 록도디 가지래 니가 십주 와츠 쳐요레스 So power has to do with energy. Energy means the activity. That is, for example, in this circuit, charges are flowing. That means there is some activity. They're running around. The activity relates to energy. And how fast that is happening is related to power. 지당 원주기 니 따탄다디나 당이 니 파워 라 카리규셔라나 톱라니 록톱라니 규르델레 근데 원주 당이나 파워 라디 칼라고나나 뉴발레요레스 뉴발레데잖아 그런 내가 가르치기나 내가 대 지알라 가르구요레 뉴바 구구요레스 그런 요가 차시나 지구샤 돌리고나 딜라 가르고레 뉴바 구구요데 잠라 다 뉴바디 인 탄당 원주기 로기 간 레인데 잠 칼라요레 다 로기 라가 제기 뉴바디 가제요메 어디 그 거시기요레스 Now let's try to do this in a little different way. Okay, so instead of giving you the current, let's say I told you the light bulb has a resistance of 100 ohms. Okay, and the power supply is 120 volts. What would be the power? 다 단다 딜라 가래 진근이 원주 가지 단지 저와 당고디나 로균 가제 이미디 제셔레스 당저 저와 어디 스트리그 지긴 저와디나 게다 니슈 단지나 시체 안 마세 셰도 디기 안 곡쇼 디테레스 곡쇼 디 가젤라나 엄 갸담바레스 다 케랑 고나나 So what is the formula for power? 원주 지당 원주기 니 록덥기 니 맹아 하래 so voltage into like current. So do we know the voltage here? 단다 니낭로라 아니 록람 니낭로라 아니 voltage 신고래. 가지래. 120 volts. 120 volts, right? So how do we find the current in this circuit? We did this yesterday. 단다 먼저 니낭로라 컵도 먼저 로균 떼요 말아. 이네 단다 딜라 떼 샤교 딜라 시샹니 로균디 칸데 세고메 당고 드사로 와스. 지상 로균디 세비나 가르레사. 칸데 신 세오레사. 가리라 고. So the voltage has to be divided by resistance. Yes, very good. So voltage has to be divided by resistance. So what would that be? Voltage is 120 volts. What is the resistance? 나노라 voltage 디게다 니슈다 곡쇼 하지래. 100 ohms. Correct, 100 ohms. So then you get current to be
0, 0 cancel, 1.2 amps. 지상 디나로 당주 게다 니슈 게이 고베나 아니 게올라 레고직도 게다 니슈 레고 아니 지미 땅에나 같이 셔서 중이 고추 잘르드 잠나 가르나 게 직사니 앰피어스. Yeah. So then now you know the current, so you can put in the current 1.2 amperes. So this will be 144 watts. You can do the multiplication. But yeah. 다 디네 원조 가르하고서 아니 로균디 니 직사니 앰피어 인도 잠라 단다 원조 월세 게다 니슈 디당 아니 로균 직사니 디 거베나 게다 십십시기 와스레소스 지상 원조 디네 원조 가르니서 록덥디 게다 십십시 와트 바니에소스. So if you are not given the current, you use Ohm's law to find out current, like how we did, and then put that value of current here. 지산다 디나 원조 가리 록람디나 기시 원조기 로균 가제 마 카도 태가때 메비나 가리 표지당래 엄기 텐팀디 표지당 바스 엄기 텐팀디 시자치나 원조 맹아 요라 엄기 맹아 시자치는 원조 가르라요레 로균디 체도에 요라스 로균디 찌기안니 가제라교디 탄다 하나 로레 따톱 체알레 표지시샤나 디요레스 표지체웨토네 원조 가라레 톱디 체도레스. Okay, so now we are going to talk about a little more about magnetism and magnetic field. 지산 땅 먼저 나록 카블린 라와기 톨라다 마스 두기스. So first tell me what is a field? 다 먼저 아니 카블린 라와가라 드로잉 디스면 당고 지워디 가르쳐드나 라와라나 가레스. 카바르 보지다. So the field has field usually can be of three types. So the field can be magnetic field, gravitational field, and electric field. And one of Nun is saying field is a product of charge. If there is a presence of charge in the space, it creates a field. Right. So we have to understand the term in general, like what it is meant by field. For example, you know, if I ask you who is a nun, you won't say nun is this name, nun is that name, nun is that name. You won't tell me the names of each and every person. You would define who a nun is in a general way. In the same sense, while electric, magnetic, and gravitational fields are some types of fields, what we are looking for is a general definition of a field. 다 지당 얘기 아니라나 가래라나 아니라 kinsugi 아니 디 밍디레 디디 밍요레 아니라나 딘데 요레라니 랭게 마로스 딘낭 신스 다당 얘기 아니 라와라나 가래라나 kinsu rawa la yawa 딘데 요레라나 렌데 딱다 딩민도 시자 라와 가래라도 라와 참말라 캡토에기 아니 다 고된 로직 되시 가오로스 시자 다디 가르쳐 요레사 가발 아니 직체 아니 셴바 누가 가야 로아시 중교계니 다 고유지시 않는 데스 고유지 누가 가야 로아시 준비 고유지다고. So we have come up with the two answers from the nuns. The first one is same as the what I've already translated, that if there's a presence of charge, it creates an effect on the space, and that effect is called electric field. And another nun is saying if there's any energy which creates or affects the space, that's called field. Very good. That's right. So field is a property of space, and this is produced in the space by not energy, but by a physical thing that has certain qualities. 지산다나 먼저 라와라디 가르레 라와나 라와기 생이 샤오 참데랑 먼저 갈라오레 라와라디 먼저기 아니 파낭기 캐주레스 파낭기 캐주디 수익이 dwimb레라나 땅 먼저기 아니 뱀속 로지기 dwi교제 뱀속
뱀수 칸데 캐주 뎀베 뱀수 지기 반낭라 아니 캐주 디 퉁기요레스 고주세 캐주 뎀베기 캐주 제다바 뎀베기 아니 뱀수 디기 카르퉁골라나 반낭라 캐주 디 퉁기요레스 딜랑 어조 칼로요레 아니 라왈레요레스. So if this quality is mass, if it's a physical thing that has a certain quality or a property called mass, then it would produce a certain type of field. And what is that field? That is gravitational field. Kesita dandang azu khalere keju dembegi bemsu digi panangla ani kharitungula na panadile keju shtungyor la ra keju dilang azu khalere rawa ler la ta keju khari onchore na keju pecheshan na dandang azu la ani thanda dese dabu ojuse ta bemsu khangshila keju dese egyo digi panangla kharitungyor ani rawa shtungyor di ini ngozo ya rawa di mingla loga chikla yores dela ngozo khalo yore tenshu gi rawa le yores chezang khali do keju ngejeng ta bemsu keju ngejeng ji ani phanang la tumbe keju dela ngozo khalo re rawa le res thanda pe chuen keju ji kharshare thanda ngozo döse shata bemsu la döse ego bemsu la keju döse ego digi phanang la shugen tungyo phanang gi keju khari tunre ani tenshu rawa tunre le ta. How about if it is a property of charge? What would it produce? 지산 땅 먼저 뱀수 캐주 뱀수 강시라 캐주 기시 아니 코르 여베나 안 코이기 반란라 가리 중기레스 가리라와 electric field. Very good. So now we are going to talk about magnetic field. So if it's a magnetic field, it has to come from some property of a physical thing. Do you think that makes sense, that it has to come from a property of a physical thing? 지산다다 진네 중우주 생이샤 칼라레 아니 라왈라 디카르도 파낭기 캐주 임바 강실라 파낭기 캐주 디 수유 띵기돌라나 뱀수 캐주 뎀바지기 퉁교레 라라와스 칭오보 뱀수 캐주 뎀바지기 퉁교레 라라와스 다 딜라 두삼나 단다 온주기 아니 그래 카블레 라왈라 주라 카블레 라왈라 디앙 뱀수 캐주 뎀바지기 퉁교레 라나 디서웨스 생이 샤결 바베게 라웨 캐주 샤결 바베게 디 셈나샤 아니 그존 그 챙이 줘라 챙이 줘도 좀라 챙이 기지 챙이 직 샤워 차시나 챙이 디네 당 컨데 질키니 가르쳐오래 켜보라 따단다 쿠란기 칼라레 라와기 캐주디 컨데 로직 샤레 라와디 챙이 컨데 스투브레 다 뱀수 컨데 지네 쿠라 캐주 예제 집에나 캐주 디기 겜베기 반낭라 가르중교레 캐주 스퉁교레 라다 따단다 라와 임베시고 가레레 뱀수 캐주 뎀바지기 중교 임바지 켜브레도 다 라와 페션 니 드로사서 아무저 페션 니 디칼라나 당보디 아니 텐쇼기 라와 도레 디네 로쿠르기 라와 도레 다 카블랭기 라와 라스타 티워디다 카블랭기 라와 데야 남칸 나로라 캐주 남게 캐주 디다 뱀수 캐주 예제지기 중교레라나 딕사르웨 생이다 제나 딕사르웨 yes and some are saying no. So anybody who is saying no, our definition of field is it has to come from a certain quality of physical thing. So whatever is the field is coming from certain quality of physical thing. If I take the physical thing out, there is no field. So you have to recognize that any field must come from certain quality or certain property of a physical thing. 지산 따든다 안라 하시기 말을 다 케만랑에 주다 어디 수치도 크라게 카레 라인 라나스라 단당 원주기 체니 샤웨 참들라 아니 뱀수 칸실라 캐주잉 예제 외교시다 디 케시 메베나스 라와디 튼답 요마레스 고주사 뱀수 칸실라 캐주잉 예제지 메베나 라와디 튼답 요마레스 딜라 디잠라 다 라와 칸데지 키레나 다 디나로 카리요 캬브레 뱀수 캐제 요아지 캬브레스. Yeah. So now let's consider what is the property of a physical thing that leads to magnetic field. To do that, let me ask you something. Let's say you have two ice cubes, exactly similar ice cubes, and both are sitting on an ice surface. You don't push one, but you push another. This one that you push starts moving and keeps going. So is there something that is different in these two ice cubes now? Once you have pushed one ice cube and didn't push another ice cube,
did you activate a certain property in the ice cube that you pushed? 다 단당 원수기 단다 아니 뱀소 칸실라 캐중이 젠디기 겜베기 아니 반낭라 캐주디 중교 요래 라디갈라 단도 빼준 심바지 샤와이나스라 땅아 원수 딜라 그래 캬바니 요체 사제 소소소라 캬바니 요체 캬바직디 비게기야 고주레스 고주세 캬바 심바디 비게기야 마레스 다 비게기야 다 마갸니 바랄라 쿠니 바랄라 아니 믹세기 칼로레 슈겐로 게테드웨스 Can you repeat the question again? So the one you pushed starts moving. The one you did not push remains put. So is there something that got activated in the thing that is moving? Because when I push it, my hand is in touch with the ice cube only at the time I pushed it. But even after I take my hand off, it's moving. So how does it continue to move? Is it something activated? 다 단다 디나는 원수 캬바니요체 캬바니요체 무동무다 캬바니요체 캬바디 가지레 락바기 두시니 캬바직디 비게게 고주레스 캬바 강주다 어디 락바기 비게게 고주레스 니 락바 두스 파텐사디 코 캬바디 고유게 캬바디 고유레스 다디 토마니니 비게마게 콘다 비게디 비게게웨 왕기 락바 파이키사니 콤 고교다야지 고주다 다디 고 고교다야기 누버디 카넬레레사 your hand, the force that you have given through your hand. Yeah, but that whatever I have given in my hand, that is in my hand. But once I push, this object, this ice cube, must have some property, some capacity to take the action of my hand, right? And that's how it can take the action of my hand. And so even after I remove my hand, the action from my hand is now in the ice cube. So that's how ice keeps moving. If I throw a ball, the ball has some capacity to take the action from me. 다 단다 딜라 할레레 단다 아니 크랑기 락바 비게 게레스 크랑기 슈기 아니 락바디 비게 락바딜라 아니 슈 포지 타마토니 비게 게라 이네 크랑기 슈디 아니 기시 캬바디 게레마 토이나스 캬바디 렘바 송장 캬바디 무투니 드라 총레스 페제 샤와이나 크랑기 폴로지기 아유와 차샤나 폴로딜라 크랑기 슈크테라 슈디 스위렌라나 폴로디 렘바 송장 폴로디 쿠이투요레스. So that property is called momentum. 제산 DW기 캐주델라 칼로르나 쿨세레요레스 칼로요레 쿨세 그랑게 슈지 갸르다 슈지 뭐보 심바징임도 레베 참다 슈디 카지레 파주델 떼와는 시쳐요다 뭐보 데사시다 어디 가레 슈디 렘바 송장 아니 가리용고는 뭐보디 쿨도와 용고레스 DW기 캐주델라 슈디 렌투에기 아니 캐주델라 칼로요라나 쿨세레요레스. So a moving charge has momentum. So it is the motion, moving plus charge. It has to have both charge. That means if you have a charged massive body that is moving, that's what produces magnetic field. 제산다 단당 원수기 가ring 영어로나 DW기 계시 쿠리임바 강시라 쿠르디 가레 군이지 그월은 하고라 그게야. 그래서 쿠르 군인 되기 가레 중고리라이나 쿠르 군인 되기 반나라 가레 중고리라나 카블렌 라와 중교레스 쿠르 군예디기 반나라 가르 중교레 카블렌 라와 중교레스 쿠르 군예 쿨와 구교갸와 쿨와라나 하고라 무 쿨와라나 조와. So if the charge is not moving, there is no magnetic field. And any charge that is not moving does not produce or experience magnetic field. 계시 딱 계시 먼저 쿨레주라 쿨레디 자원이니 그게 매베나스 쿨와라나 하고라 구교겨 계시 쿨디 자원이니 그게 매와이나스 안 코이기 남이야 아니 카블렌 라와데 중기 마레스 고주사 가리 중기 마레 카블렌 라와 중기 마레스 쿨디 구교겨 zonza 가리 중기라나 카블렌 라와 중기레스. Okay, so that's what is shown here, that if you have a current, what is current? It is flow of charges. So charges are moving. Because of the motion of these charges, you produce a magnetic field. Magnetic field is denoted by B.
지상 기시 땅 먼저 델레 페리스도 데 페리직도 페리디 가르동고라 나 먼저 로균 요라 로균 요레라나 칼로 kur dugu yore la wara kur di gwa chigi yore la wara kur gwa chila na lo kur di dugu yore la wara kur do ena khari ngore la na digi kembe ki ani ngonzu khatung gore kur dona khare kur dona ang khable rawa tungire la ras chezang ngonzu kur do song za ena kur gwa song za ena kur du pa song za khari ngore na khable rawa chik tungi yore khable rawa di 랑 저 천발칭이 이게 천다디 가르게라나 이게 인지 이게 비게레스 천다디 인지 이게 비 천다는 하고라다 그래서 천다디 이게 인지 비게레스. So in general, not just in current carrying wires, but we can find magnets that look like they don't have any current flowing in them, but you often find like fridge magnets or magnets that you can play with that don't seem to have current. These are what we call as natural magnets. 다음 저 근데 안나 캔수기 니 메진나로라 딘데 투난 초이스레스 단다 카블렌요라 카블렌나 말자 이제 카블렌 딘데 아니 콘준나로라 로스 두게와 딘데 투난 추미기레스 이제 말자 딩나 로 두게와 하고민다 로 메교 딘데 도아 카블렌 이바 칸실라 로 마드롱이 딘데 도아 로 메교 딘데 도아스 다 데솔 칼라나 랑숑기 Kablen leres, kare rangchungi kablen. But although it looks like there's no current flowing to the external eye, if you look deep inside the magnet, the small particles like electrons and all these things, they're going around, they're jiggling around in a certain fashion. And that motion of the charge also produces magnetic field. And that's how these natural magnets, although they don't have current flowing in them, there is still motion of charges within those magnets. And that's why we see magnetic field from these natural magnets. 지자 랑중기 카블렌드 술랑 란수 미 깡바요라 미 깡바이 두스타와이나 미 깡바라 나 란수남 규균댕게 미기 통해주라 두스타와이나 랑중기 카블렌드 술라 로 메와나 신랑기요레스 그치사 미기 두스캅도 말자라 따와이나 디나 로 두요도 통구민도 로 민도 라주라 이네 양 콩오네 아니 온즈마 칼로레다 투제 디스 야고데네 표지 따와이나스라 디나로 가려나 아니 로 드로데요레스 로 란디 좀 가래 로라나 가래 한당 좀 lokdul dual la yora khurdu su dual la khare logun la yora cheza di nanglo la ani rangchung gi khablen de su nanglo la kharila na ani module yana lokhur de su yama gyug de yores kujuse rangchung gi khablen nanglo la ngju gi mi kyangba gi thunggo yo mari lo gyo na si thunggo ma ine ko ani ma shipcha chin ta waina di dubcha di kharila di nanglo gi mokhur de su mokhula na dang ngju module lokhur yora 어디서 lokdul disu kugyo dang diores di songzang khari tungorlana module disu kugyo gyanna khale an khable rawa de tungyora chezang ojo rangchung khable disu la khari yorlana khable rawa yores rangchung khable na ojo namgyung marcha la yo ondi la yordara. So unlike the charges, if you have a natural magnet, we say a natural magnet has poles. 제자당 먼저 군대 갈롱라나 랑충기 니 카블렌데 솔라 랑충기 카블렌라 카리yor라나 네요레스 네라나 하오라 먼저 네디 카도레요 디송자 랑충 카블렌라 카리요레 네요레스. So these poles are called north and south poles based on how they attract each other or how they repel each other. 제자한테당 먼저기 칼레레 랑충 카블렌라 카리yor라나 네요레스 단네 디밍라 카리데요레 아니 손에당 장내란이 땅샤레스 랑중 카블린라 손에당 장내란 따샤레스 손에다 장내란 따교디 같은 따레라나 랑중 카블린이 파주 길리도 쿠란주기 제출 칸데 치기도 그주세 랑중 카블린이 도 수길레와나 쿠란주 제출 야나 저기 요레 야메나 비게게요레스 디송장 혼줄라 네니디 민카다샤레 손에당 장내란 따샤레스. So if you have two natural magnets, and their north poles are facing each other, then they repel. किसी तंग अंजुगी नि रंजु खाबले नि यो अच्छा शशरा किसी रंजु खाबले थंगबो दिदा नि बदिगी नि ने थंदा अंजुगी छांगने नि दिन्यम दो खाबजो यिबिनास दी नेकब देला खाचिंगला ना खुरा नि खाबजो यिंदु छांगने दा छांगने थुरो
di yongdo hajire kurani bigay geritires. But if they have opposite, like north and south poles facing each other, they attract. Chisan kisi onzo dila ani hone da changni lani kabdo ninga lo dokso yimbina ne ninga dokso yimbina di kabla khari ngola na to jare dili yores. So same poles repel, unlike poles attract. Chezang tang onzo gi ne tumba ni khari ngodo jare dang ne midumba ni di ne tumba ni di bigay ga dang ne midumba ni di jare di ngodo as. And so we can draw a field just like how we drew field. For example, for a positive charge, if I have a positively charged massive body, then I know that it modifies the space around it. And I know that if I'm close to it, the modification of space is more than when I'm far from it. So I can draw it like this, that as I'm going far, the modification is reducing. This is how I draw the electric field. Right? Chizan kisi onzo yi kurdeng gi bemso ji yobe nas yuse kurdeng gi bemso ji yobe nan koy gi ni logra di khandes tung ta logre gi shukse di khandes nyesa la yudu khare shukse di che yora logre shukse di songza ani di shukse di temba chidong onzo gi ani da di khachi do chung 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 ru da tha ring ring na da di chung 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 yo di logre gi ani tokdo namkhala thandang onzo phanang la ani bemso thanda Kurdengi bemso digi shugi chejung khande yumedi da digi chambar chigi yores. So notice the size of the arrow. The size of the arrow is decreasing as I go far away because the electric field reduces as you go far away. Ani la khenzo gi thunan chungsu thanda dinang lo la da de su khachi do chung rugdo as. Di chung ru khades rugdo. Kurdengi bemso dine tha ring dosuna ani dadi chung rugdoas. So I want them to tell me how would field look like if I have a negative charge. If I have a negatively charged massive body, how would the field look like? Kisi tang onzo gi ani pananjing nangola ani khuden bemso thanda mokur dembe gi bemso jebe nas di negab dela rawa de khandes li res. So the arrows would be inward towards the charge. Right. So they will be like this, right? They will be pointing inwards. Oh. So they are saying the arrows will keep on increasing as it moves towards the negative charge. Yes, very good. So, and we have seen that for positive charge, it is moving outside, right? Cheza ani dipe awus la sonstra thanan shin kisi onzo gi ani phananching nanola ani kurdengi bemso ani pogur jiye benas pogur dembe bemso jiye na khoi gi rawa dekharela na khajo phachilo duroas. Now, what if I take a positive charge, connect it with a stick to a negative charge? How would the field look like? Kisi ngi ini mogur dembe pogur dembe gi bemso didang mogur dembe gi bemso dingi ni ini para la kisi ini gukwa doji gi thube na kuchusa pogur dembe gi bemso jigdang mogur dembe gi bemso para la gukwa ji gi thube na kunzu ni gi ini logra di khande do chores le go re le mari le logra twindu mari lambe re so all of them are saying that the net, electric field of both this, aggregate will create a zero net field. No, they're not at the same location. If they're at the same location, then it will create zero field. But they're not at the same location, so they modify the space differently. And that kisi da kadu kunzuni. Pogur dembe gi bemso da mokur dembe bemso ninga sacha chikba le yobe na nyamdo yobe na sacha sachuk chik le yobe na digab la kharung gore phanang la ani unju gi shugen te dan di chikba chadu da pogur dembe gi ani pogur dembe gi namga la shugen te dan di da mokur dembe gi phanang la shugen te dan ni time the bra di ngudos thanda di ani pogur dembe gi bemso di da mokur dembe gi bemso ni sachuk chik la ni mindos sachuk chik la mebe na di chola yogi ani phanande la shugen te dan da di chola yogi phanande la shugen te dan di chikba sime thebe yungur wes yumara ani khajir
So the hypothesis is that the electric field which is generated by the negative field will converge towards the positive ones. The positive one will converge towards the negative one. So it kind of like Excellent. create a loop. Right. It will create a loop. Very good. So it will go like this, go away from positive charge, but go into negative charge, right? Go away from positive charge and go into negative charge, like a loop. Tadi di Dixons pe abu sons tanda di nang la kharchi do tanda ngon su gi phokur dembe bemsu di khare khwe gi rawa di khadu ne chilo thredu ya ine mokur dembe gi bemsu di khare rawa di nanglo le dura khoni chilo thegyo di phajo de la pha ju dura khachin ko di chilo le thwen du yo ra di khare ma then du ra chizan di gi rawa di tu sin kora ga ge ro jik chhe do as ko along ro cha ru do rawa di khare along ro cha ru do as. So because here you have two charges, we call it a dipole. 지산 단대네 단대랑 주 쿨 가지도 쿨니 튀셔도 쿨니 튀어 송잔 대랑 주 칼러나 니니레레스 칼레레 니니데레스. And here we are talking about charge, the property of charge, which relates to electric field. So this is an electric dipole. 지산 단다대랑 주기 쿨 니니라디 가리네 당갈 시오레 로기네 당갈 시유라 지산 주 칼레레 로기 니 니니레레스 로기 니니레레스 롱니니레레스. So now we'll apply the same logic to what we have seen in magnets. So in a magnet, also you have two poles, north and south. So this is called a magnetic dipole. 지산 땅 언제 집어지기한 디카와라 리제 디카와 땅기라나 아니 카블랭갈 땅기인다스 카블랭라 가려레 네니 우도스 지상 언제 카블랭 디다비기 네니 요교기 카블랭데라 칼레라나 아니 카블랭 네니레스 카레 카블랭 네니레스. So now, how would the field lines look for this? Just like how we saw, like if I had a positive charge and a negative charge and I connected them, it was going like this in a loop. It was going out from the positive charge and coming into the negative charge, going out from the positive charge and coming into the negative charge. Similar to that, the magnetic field lines, these are electric field lines. This is for electric field because we're talking about charges here. But for magnetic fields also, it looks like the same thing. Going out from the North Pole, coming into the South Pole. Going out from the North Pole, coming into the South Pole. 지산다 디 단당 저기 아니 카블린 네니 라주라 어디 꼴신 디samla 데랑 줄 혼에다 장내요 송자 카블린 네니 라로스 다 디디 먼저 디디 카와라 다 디데시 데랑 줄 단지 데시 카리게레 록네니 란 데시 게임바스 록네니 데시 게라 록네니 레도 하레 쿠르덴기 뱀소 아니 포고르덴베 뱀수지다 모고르덴베 뱀수니 아니 디바라라 구과지기 튀샤메나 안디게 라와디 카치도 두시니 알론나시 코코라게니 용구도 tan pokur ni mukur chola kora gendi do kuduse di songza ani di loki ni logi rawa di ani kisi yanges lenda longni ni yogi loku rawa di dinde yores alona shi yores longni ni le disamna kurni nyam do thisha gudela longni ni la ra dinde gi rawa di khare ani pochone mocholo pha juru do di nangsing ani unzugi ani khare kablen neni nanglo la khachore lone dine changni dine lone de la judu orta changni dine lone de la judu yores dedi di khare ne dang rila na thanda kablen gi neni ne dang re di lone ni gi ne dang de da dingi chuga ma dine sobda do do. Yep. So we say that magnetic field lines are closed loops. They are closed loops, like circles, closed circles. 제상 먼저 디송상 먼저 갈라올라나 아니 단다 카블랭게 라틱 주라 카블랭게 라틱 디 카릴라나 아니 카숨베기 아니 알롱 더보 요레라레스 카숨베기 알롱 아나 하고라 알롱 제상 먼저기 카블랭게 라틱 디소 카숨베기 라틱 카숨바 더보 카숨베기 알롱 더보 요레라 요레스 카숨바 Now, in case of electric field, if I take this,
and I break this stick in between, I can separate positive and negative charges by themselves. I can just have a positively charged body or have just a negatively charged body in case of charge. Kisi ngeki tanda longni ni di tanji khare gi tushare gyupa ji gi tushara. Kisi longni ni di ni gyupa di cha sha ina hajir. Ani khare khur so loga chadu das. But in case of magnet, if I take a magnet that has north and south pole, I break it. Then I get two parts. Do you think this will be north and this will be south? Tanga tiwajigus tanji khaje so tanda unzu gi lokur neni gyujura. Lokur neni gyudila khaje so unzu gyupa ja du zamla ko khur so chadu das. Yini yan kisi tanda dela ani rangchung gi ani khablen dinge gi thumbu chawaina chaga tangbena ta dela didi chaga di o chane res didi thone relani la yorwes. No. No, right. So this will also have north and south north. Sorry. This will also have north and south and north and south. Chizanta di hanza unzu ngarcha di thumbu tawaina thumbu su la khari yore honedang chane lani yores. Now, if you take this one and break it, you get two more small parts. What about these? These will also have north and south. Chizan thando unzu tanda thumbu chaga tang shagyu di yangya chaga tang bina ya thumbu su la yang khari yore honedang chane lani yores. No matter how small you break a magnet, you will always have both north and south pole. You cannot separate them out, like how you can separate charges. Chizan thanda unzu gi ani khable la di khaje thumbu khaje chunju tang wa yene yang khable di gi ani kechu di kharcha ore khon neni di khadu yene yang chashe chadu yores. Khari gi chashe tanda thumbu chunju khaje tang ne delal hone de chane yoji khabres. So when we say magnetic field lines are closed loops, that's because I cannot have just north pole or just south pole. If I had just north pole or just south pole, we could have field lines either just going out or just coming in, like the charges. But if I have north and south pole always together, then the field lines are always closed loops, going out from the north, coming into the south. So because magnetic field lines are closed loop, that means it is always a dipole. Cheza ta thanda dina khalare khablen gi ratik larwa ralana rawa gera tik lana munzu tik yora tik di tik jira di tik ra cheza munzu khalore khablen gi ratik di khaduena khasumbe gi along jire khachin lagore lana munzu gi khablen di khaje ma shibshi tawena khola kharing godo lone da chane yugodo as cheza lone da chane ni khawa yoche thuye mindo di songza khaduene khare chane ne ani rawa di khare khaduene chane ne lole na juruda along rocha ruda di songzang onzu khalore ani khablen gi ratik di khaduene yang khasumbe gi along jire songzo amjo along da yora khasumgyo gi along yora tako khaduene go gan ni yu di samla di songzang onzu khalore khablen la di khaduene yang neni yu gor chikre le yores khaduene yang neni demba jire khablen di khaduene yang neni demba res di songzang khaduene yang khurang gi rawa di yang ani along da bunne di yores along na khasumbeki along oh yep. Okay, so now let's talk about the experiment we talked about yesterday. This is an experiment that was done by Ampere, where he had one battery and then that was connected to a wire. So we call this wire 1, and then you have and we call this wire 2. So which way would the current flow in the first loop through wire 1? 아니 다운조 카상기 룹티 셰사교기 딱제 탄다 아니 센릭 바 앰피어 라기 딱제 직 체르와스 원디가 양양조 꺄르도 드레인다스라 다디 딱제 디낭로라 탄다 아니 딱제 디낭로라 로글람 직 스웨도 로글람 디낭로라 탄다 델라 카르다셔레 아니 로규디 따샤도 로규 당보디체 디낭로라 로규 니워디 트위샤도스 다 로규 당보디 낭로라 로기 캅조 로균기 카조디 카라
kare chigore nangore dusre. So it will be this way. So it would be this way, from positive goes to from negative. very good, To positive to negative. So current in this one will flow like this, going down, right? How about this one? It will be other way. It will go Chesa, ta this dila way. du zamla unzugi ani pugur pota dine moda chola dora. Dila du zamla tanda ani di logu dela yu thangboshta logu dis kyakpa dis tobo do yushta. Dide unzugi logu thangbo lashara. Digi namu khajo di khajo do ma du do as. Ta dila chembe na logu dila chembe na di khajo di yang khare. Pugur chone mogur judi khokare ma re do. Ninga khajo ma chai do as. 다 로그 당보다 니와 닌가 나노 로균기 카조디 가르도 마리도 닌가 마이 바치바리도 아스 무슨세 뭐야 yep. So now look at these wires. Do they have current in the same direction or opposite directions? 다 딩이니 탄다 로균 로그 당보다 로균 니와 나노 로균기 카조닌가 찍바리도 에스 디다르다 아닐라 디디 로그 투푸시도 투쿠디나 카조 찍바리도 Yes. So we saw yesterday that what Ampere did was Ampere did this experiment and he saw that if they have current in the same direction, they attract. 아니 가리 아니 엠피아기 아니 천리바디기 가리니요나 기세 온조 로람니 쇠와체 로람니 쇠샤규주라 디기니 점나던다 온조 로규 투부니 가샤레 코라니 기세 로규기 카조니 찍바 임비나 마둥이 찍바 임비나 디급라 아니 로규딩이 카조레 자두요 찍 하나추레스. So if you have these two currents, when we say attract, that means they feel a force and they try to come together close to each other. 땅은조 갈라고래 기시 디낭로 단다 로람 디낭로기 로규 디스토포디다 로람 디낭로 로규 토포직다 다 데라니 기시 니 로규기 카조 마이마 직바 임베 삼달라 ku준이 저게 둘라나 한다 도도 하쇼 로규 당보다 니와델라 슉시키요 슉슬리요 직 캡도스 그래 슉슬리요 직 캡도스 슉레오 손자 하지레 로규니 파주 자라딜리요로스. So if you have in opposite direction, what will happen? If you have these currents in opposite direction, will they still attract? 다 단다 저하래 단다 운주기 아니 로규 토부 당보디다 니와디 가존인가 찍바 임베 참들라 군이 저게 돌란 라로와스 기시 로규 토부 당보디다 니와디 코나니나 로규니 줘라 어디 아니 가조 도초 임비나 단도 군주니 저게를 왜 No, they won't. They will repel. Okay, so we will try to look at this experiment in a video. 당은조 디 년동직낭로 따긴다스. 디 딱지 지단주로 디 년동직낭 따긴스. Just give me a minute here. I'm pulling up the video. 까마직낭로 치스다. 그나 아니 년동디마 렌데유스. Where is Zoom here? Okay, so now see the video. 디 년동디 따스. So you see the two current carrying wires. 디낭로라니. 디낭로라니. 까마지고 디낭로라라. 디낭로라 로규니 도스. 로규요 마세 로규니 디 가와티도 단다 온주기 아니 로규 심바지를 튀도스. 로규 투부지를 튀도스. See, if it's flowing in opposite directions, they repel. Same direction, they attract. Repel, attract. Repel. 하우다 리벨라나 가가치 와치 님도에나 가지도. So let's see again that that when they are in series,
they're having basically current in the opposite directions. That time the wires go far away from each other. When they are in parallel, the current is flowing in the same direction, so they come close to each other. So see again. 양게단다 아니 디난 가르스나 총을나 땅주 롱람니 수기도 롱람니 수베 참들 롱람니가로 키시 아니 원주기 아니 탱제나 예베나 디 네급들 로 육단주라 코준이 가져디 가져오래 도서 제요레스 도서 찍바 제요레스 찍바 차와 송자 코준이 하지레 저기로스 땅 원주기 10제 기로균 수베나 10제 로균 수비점 코준이 가져디 가져레 도서 제요레스 도서 갑서 하지레 비게게 두라스 따디 인동데 따스 Okay. So that's the experiment. So that should convince you that you know, if there is force, that there is force on the wires. The wires are experiencing force of repulsion or attraction based on how the current is flowing. lana thanda ani tar lokyu digala ani tenshu da phazu ten gi shuk da yamena bige ga gi shuk ji ngudos tadi khawala ten yungudo logi ani logyun gi khacho khawa yimela ba be gi tenshu phazu ten di da yamena bige ga gi shuk ji tungyores logyun gi khajo di chikba yimena kharingudo ko dilba be gi shuk kharingudo ten da chikche kise doso yimena an bige ga da disungudo chiza logyun gi khajo la ten ni kharingudo shukdi bige gada thayandli dos khare logi thubudi tose hoya. So if I have a negative charge near a positively charged body, this is a positively charged body, I bring a negative charge. Will this negative charge move? Tange George go in the strat and dinano la lukur mokur on the pogor dembe gibem sujik dan de la mokur dembe gibem sujuresra ta pogor dembe gibem sudam la kisi mokur dembe bem suji shaina ani mokur di pogor jamna durves shana dumare. Yes, it will move. Some are saying no, some are saying yes. So those who are saying no, that is incorrect. It will move, right? Because why will it move? Because this positive charge, let's say I hold this positive charge down with something, like I have fixed it to something. So this positive charge cannot move. The negative charge is the only thing that can move here. So why it would move is, what would this positive charge do? It would change the space around it using using electric field. And this electric field goes from the positive charge all the way to the negative charge. And when the negative charge experiences the electric field, it experiences a force. And because of that force, it moves. 다 단다 dinanglola ani khashegi ko ni tanda mokur dembe gi bemsu di khugi mare lange chara khui mare lana ko khugyo dangge mare lange di nor deores tadi khachi nor shala ena gela khora deshegi gis phogur dembe gi bemsu di nge gi saja roji lama ta shayres ma chigal saj khugi ga mengo chini shawinas phogur dembe gi bemsu di khaji re khorang gi nyogola igyo gi khoryu nanglo phanan di khaji do phogur dembe gi bemsu di gi rawa jungirwas rawa di khapjo khare bigya ga dirwa bige gyawa sangza an digi phana nangula bige gyawa gi shuk di khawale phore lana ani mokhor dembe gi bemsu digala phora shuk di cheido shuk di chewa songza khariung gulana digi kembe gi di shuk di de thanda mokhor dembe gi bemsu la cheba songza an mokhor di khugyo gya di chayores ujuse mokhor di khugyo gya di chayores. So ultimately, for something, if it's acting on that, some electric field is acting on it, that's how it experiences a force. So for a force, you need a field. Chizanda donda todo kharshi olana mogur di khugyo gya de khajana phogor digi rawa chitungi da rawa lana khare thanda onzu phanang la shugin tumba de layora ken tungi de khalana mogur digi tungora mogur digi tumba songzan dinang lo rawa chi lese nuba lo achli yora lese nuba di sula shugin te yulana thanda mogur digal shugin te osongza mogur di khugyo gya yore lawta tadi ladu zamla onzu khande chi ne dang khande chi shuk lawa korshe di zamla shuk dingyam do khariore rawa yo chi khabres rawa yo ba songza pha bige gya da su the dili yores. So in the video that you saw that the wires were moving away from each other or towards each other. That means one wire is experiencing a force due to another. That means each of these wires is producing some sort of a field,
because of which they're feeling a force. 지자 다 던다 도도 할시올라나 년도나 아니라 kinsu기 가르통rel라나 던다 온조 로규 탑탑 직도 로규 탑탑 데 같이 돌라나 야메나 저기도 야메나 비게 게도스 다 자로 연데 잠라 같이 저기올라나 로규 찍낭로라 라와스툼바 손자 디기 겜베기 슈크디 셴바들라 소 소르교레스 디 손자 파조디 같이 우레 비게 게아딜리기요레스 비게 게 야메나 테야딜리요레스 돔갸와이나 던다 온조 로규니 도신 샤교디가라 rawa di yo songzan dirani la shuk di kharyungure pha jara gi shuk di da yamena bige ga gi shuk di li yures. So if we go back to this experiment, each of these wires feels a force. Chizan ta di remove lang onzo yange drawings ta logu khoran thanda tap tap jigdo adela logu thupu do sugesh da di nang la kharyungolan khorani yamena jara da yamena bige ga di shen dism bige ga da jarwala na khare shuk roas 다 든다 도도시나 디나올라 아니 슉 요레스다 슉지 중기 요레스 슉디 겜비 가리운 거래 비게 게야데다 닝고레스. So in case of charges, if I call this charge Q1 and call this charge Q2, we express the force in certain formula. Do you remember that formula? 라 키시 쿨 포고르디다 모골랑어주 칼라레 Q 니 당보다 Q 니 발라니 라로와스 diladu anna kinzu tingedwes dindegi ani khurda dembegi shukdi cheala menga khari bathim suidwes k into k constant q1 into q2 divided by r square. Very good. So similarly we can write here force, but this is force per length of the wire, because this wire itself has a length. So this is force per unit length. So force divided by length of the wire is equal to some constant. We'll call this as mu naught. Mu naught. That's how we say mu naught. Current 1 times current 2 divided by R. 아니 다디 슉지 설교 요래라 사러왔 딜레도 디기 다 맹아도디 가르차나나 아니 슉디 그 아니 단당 온조 로규디 링제 가제르샤 미세 링제디 고레스 슉데라 가리기 고레 로규기 링제디기 고레스 로규 디기 링제디기 고디 가리다 직버릴라나 뮤 not 라스타 뮤라나 디기 리무드 인데스데 딜랑 온조 민 가르다셔레 뮤란 타셔다 민 타셔다디 리무드 인데스톤스 나 가리나나 코 뮤 임바캬다 딩염 도 고데 인데 로지 고고로스다 레고로스다 어디 not 라라 뮤 not 고 아니 니 파이 체 딩염 도 가리 고레 아니 로균 당보체 로균 니와 귤고 가리라나 딩이 바라기 캬다 디레스 따디 강자 데라 카도 뮤 not 다 디고니 파이 니 지거스다 뮤 not 데 수고도 파이 니 디기 고도 디 상마 가리라나 텐장 레스 텐장라나 장가 도도 지었다 kinzo lonzi chomar ko tendarta ko thanga de tembo gurge marta. Yep. Okay, so in case of electric field, if we said this is the force, what was the electric field? For example, if I wanted to write electric field of Q1, how would I write electric field of Q1? I wrote that as KQ1 by R square. So I could write the force on charge 2 as Q2 times the electric field. 지산 단다 원주기 단다 로그라 라주라 로그라 라디 카제레나 나 원주기 카르라이레 아니 텐당게 디 귤 아니 Q1 고두세 단다 아니 Q1 나도 베기 로그라 디 카제레라나 아니 텐당게 딩염도 Q1 디 귤 딩염도 카르고레 타링제 디 아니 니귤 땅고레스 다 딜라드 잠나 디디 이니 단다 Q2 베가나 슈 Q1 나 템베기 Q1 나 로쿠르라 단다 모쿠르직다 포고 디기 겜베기 포고 모쿠르디가라 아니 슈제 가질리요라나 가릴라나 도다 도도시와이나 Q2 디가라 이디 로그라 디규르고레스 보주세 Q2 디가나 로그라 디규르고레스 로그라 디 세시 가젤도 게체 귤 Q1 고 아니 바르다 디 차이도아스. So in a similar way, we can write magnetic field as this. So we can write magnetic field coming from, let's say this is current 1, this is current 2. We can write magnetic field as mu naught by 2 pi I1 by R. 단지 원조기 아니 단다
shukgi menga di tidang jik deshi gaso din nangshin thanda dela kharilana thanda ani logun loglam ni yo che dingi barala targu thangbo da ni wadi parala shuk thebgi yore deshi garesra di ki shuk di menga di khardo shuk go ani logu di ge ringse re do dingem do ani thanda khardo diga nang la tenrang do tenrang mu not go ani pai ni che thando ai thanda ani logun thangbo di che logun ni wa che diga la khari guru do ani tharing di gurguda thanda dokdo shawina ai niwadi thanda logun niwadi pibegi di dokdo kanza lo ngzu gi khari chumba china diglana bi la di chumba chigres bi la na khare khare oya khabne rawa oya B is a magnetic field. Okay, so that's how you do the thing. So you can create electromagnets by applying current. So moving charge or electric current creates a magnetic field. So you can use current to produce trains that run by magnetic, levitation, or you can pick things up using like a crane that is an electromagnet. So that's what you see here in the images. Chizan dornas ra thandang onsugi ani lo la tenne khable rawa tundu dos log do la tenne khable rawa tumban songzan sa khable rawa tundang di gi kembe gi kharing bolana onzu mekor khashi jik ani khable rawa go log tumbala tenne ani khable gi rawa thoni ta mekor gyug thoela sokba dinde yungores andi ma se thanda chala de do dinde tisu sangma lo khalana ani khable thanda log do la tenne khable rawa tumbe thoni ani thuje swesha go dinde chayores. So now we have seen that only moving charges experience or produce magnetic field. So if you have a charge that is not moving, will it experience any force due to magnetic field? Chizan thanda bodong azu kharla relana khur disu gyola tene kharing gudulana khur gyola tene logyo nyungudo thanda tokdo shena ngozu khur disu khugyo gyawena ani log khable rawa di tungrelan dishe gyarwas kisi khur disu dugi maybe na ani khable rawa tungrewesa tomorrow no they won't. Right, only moving charges experience, right? So if you were to put a current carrying wire, so there is current going in this wire, right? And you were to put it in magnetic field. If current is flowing this way, this wire would experience a force that goes up. If the current is flowing other way, like this, then it would experience a force moving down. This is similar to how they attract or repel, like how we have seen in the video. So current carrying wires experience forces in the magnetic field because current has moving charges. Chisa tang onzu logyun gi khajo dus kesi logyun gi khajo de dunde imbenas dus imbena logyun khajo de late ni ani khableng gi shuk di khawa yungulana ya cho yungures khableng gi shuk di khare ya cho tungires kesi ani logyun gi khajo de khalana pha imbena ang khableng gi khajo de khare dus phares dila dizama thandang onzu she dunda dogdo khalana logyun yebena khare ani onzu mokhur disu dro deora mokhur dro de na khalana ani logyun tungyora mokhur dro e shola khari ngore khable rawa de tungyora cheza ani logyun yebe shugo andela ani khable gi shuk de yungores. Okay, any questions on this? Tadidan de it wa us sigya de angela tanabe sigya de. So they want to repeat the equation part of magnetic field, magnetic force. Okay, sure, we'll do that. So let's go back. So if I have two current carrying wires, I'm just drawing the wires. I'm not going to draw the entire circuit, but these wires are sort of, you can imagine them connected to a circuit, and they have, let's say, current flowing in the same direction. Okay, so let's say they have current flowing in the same direction. And we'll call the current flowing through this as I1 and current flowing through this as I2. Tadi gela orang ki kaji na tadi desi angge gela asra unzo ge ni loglam ninga di chola loglam jura di gangza thigi mendas ta yue shasha ze indas ra tadi sabla khaten na loglam yube shu hare logyun yora jisan thandang unzo gi targu
로균이 라 아니 로규 당보디나 로규 당보디나 로균 당보디지 로균이 받으나 로균 니바디 여기 가죠 로균기 가죠 가르도니가 야인 버직 뚱기인다스. So will these two attract or repel? 네단 딘데 나로라 단다 아니 로균기 가죠니가 직바 인교디 아니 비가게레 야나 팅기레스 attract. Right. And these things, we'll call this as the length of the wire L. This is the length of the wire L. So whether they okay, go ahead. Dila ngonzo khalawlana dine dibara la thanda jarngi gi ani logyuni do jarngi gi logyuni gi ringse de la khalawre ani L ni chomba chiyores length lan nam gyu inji thoni ngonzo khare igi L ne gojuda chiza ani ringse di igi L gi chomba chiyores. So when they get attracted or repelled, that means there is a force that is acting on the wires. Ta logyuni yo che logyudina logyun dugu benas thanda ngonzo logyun dugu na di negab de la khari ngodo kisi logyun gi khajoninga jikba yimbina qurani jargi do jarlana khari thanda to dina shukchiyo songzang khari ngore jargi yoras ta dila khari ngodo na logyun thangboda niwaninga kana shukchi tewa songzang qurani jaradi ngores chizanda ngonzo gi shuk de la khale yore apply yores. So as you can see by the arrows that I drew here, these two wires are coming at each other. When they attract, they're going towards each other. So that's the direction in which force is acting. Chizan thanda gela khorangi de la ani dani chido dani khapjo khardo nyamdo chuli do chulena khajire khurani ga chu jaradi do undi khapjo tyen chido yis shugi khapjo. So we are writing the expression for force on this small part of the wire. So we call that as force per unit length for a small part. So we take the force and divide it by length of the wire. So we are writing force for a small wire, small part of the wire. Thanda ngunzugi ani tadi thanda dela menga jigdo menga di khado shuk di kharigi gwesha ringze di gwedo shuk di ringze di gwedo dila du khari chaya thapsi dangolana saja chunju jigala shuk khaje dola jura di thanda logyu digi saja chung jigala ani shukse khaje ligi dola di ngonzo chaya thapsi dangyores menga digi di songzang khachore shuk digi ini kharigi gwelana ringze digi gwres Donna thanda logyu digi sacha chungshu jigala ani shuk khazili dola jomare odi menga di imba songza shuk di ni kharigi golana targu gi ringze digi goyores. So now imagine if I increase current 1, will they attract more or attract less? Ta ani la kinzo su samlo tas samlo kharda lana thanda ngonzo gi lolam thangbo jigdo lolam thangbo di nangola logyun thangbo di shukcher dawaina logyun shukcher dana dingi para jaradi mara dure yana nyon dure sa increase. How about if I decrease the current, it will decrease, right? Now what about if I make the wires keep the current same but keep the wires farther away? Ta thanda ngonzo khallalana kisi ini logyun gi ini logyun di mara dawaina kuna jarai maan duris logyun di nyon dana jarai nyon dur ta di kinzu gi kheling dos ta kisi ngi gi ani thanda loklam ni gi ani logyun ni pas tharing dawaina khachi gresa hojuse loklam yura loklam ni che targyun ni dos yawaina kuna ni shugdi ke tinang logyun di chu cher dana ani jarai di maan dur logyun di chung dana jarai nyon dur la di report tang tu do ta kisi ngi ge logyu jamla yagyu di pas ta na dingi para ge pharda di cher dana ani dingi para ge jarai ge shuk di chor dure cher dure khaji. So they are saying that as you increase the distance between the wire, the force between them will decrease. Very good. So that's why we write this as, I1, I2. If you increase I1 or I2, force will increase. If you increase the distance, it will go as R. And the constant is mu naught by 2 pi. Chezang onzu khari tigorlena khajido dingi paragi shukdi khajido tha ring do na khajido shukdi nyon do da chezang onzu khari gi gore an gyangda digi gore kojusa gyangda go dumje khardo tha de ring do na khajido shukdi chung do da chezang gore 당하는 신 원주기 딘낭로라 아니 로균 당보다 로균 니원이 기 가지도 코 빠르이나 로균 슈데 마운드도 코 짜이나 아니 슈데 뇽도 송자니 갑도 규르레스
ta dingi para la tenjang di khare la na ani mu not che ani goyo khar do 2 pi ta di khajin le re la jumare di de tenjang ta So we can think about this. this go I think there's some question ani khare Okay, go ahead. di macha dire 2 pi di r distance dingi para gi thandang onsu gi di do di logyu da di logyu gi kyang da de logyu thangbo da niwo di para kyang da de chungyo da ra chho sim ba ye so Ram she's in the electrostatic force we put r square but over here we are putting just r why there is no square in this formula There is no square here because magnetic field is, this is not the actual formula for magnetic field yet, but if you go to the actual formula, you will see that there will be r square, but here we are not writing charge, we are writing current, and this current itself is a flowing one. So that's why it looks like r. In case of charges, the charge itself is stationary. That's why it looks like r square. But here we are writing current, so it looks like r. That is the reason. This is not a stationary object. This is I1 is flowing current. okay ta dinan thangbo kharing ye wala na ani gyunde onzu gi lokur thanda onzu gi khme logyun yura khme logyun gi shuk di chewe chamdela unlike onzu gi ani menga di khare di wala ar ni gyur chi gyu jiwas ta di khare khme logyun na logyun lokur khang khugu yore khugu yomara khugyo dangbo mara hosaji chi tenja de deora di nekap de lang onzu khare pheji dangbo la na ani ar ni gyur res 고치세 단대 내갑 데라 가르샤 언줄로 코르드스 교도 코르드스 구교당기도 다디 구교당이기 아니 코르지 인도 잠라 구교당이 진도 잠라 디 내갑 데라 언주기 가르페지당글라나 아니 아 니교 페지당기 마레스 아 깡바 페지당게레스 So we will not unfortunately have time to go into why this becomes r and not r squared, but you know, in this case we can think about it as current carrying wire produces a magnetic field around itself, and this magnetic field is what we write as mu naught by 2 pi I by r. 지산다 돈다 도도시나 땅은주 dinanglo 가진이 데라 알 니교 마레 디 알경바 가진 레라주라 오디 띵 사보 마도아체 셈낭 가링이나 약슈리 라와이나 스라 탄데 네급 데랑은주기 로균 로글람 직낭로라 아니 로규데라 로규디나 기시 로균 디 두고 요베나스 current 두고 요베나스 고치다 로균 두고 요나 디 네급 데 로균 도에 왕기 가리온 거라나 아니 타다 카블랭기 라와 디 퉁기 요레스 가리 퉁기 요레 로 도에 왕기 카블랭 라와 퉁기 요레스 다 카블랭 라와 디기 이니 원주기 이니 맹아 마수니 디 가리 차기 요라나 탄다 아니 뮤 노트 2 pi che digal nyamdo khari gyur kure ani tanda onzu ge logyun ge ar dires ta dogdo shawena tanda onzu dila khable rawe gi menga dikhalana dires to nye yore seri badi sugi yese oya khable rawe menga di ngeso ma shu gone shura yep Okay, so we can also find out the direction of this magnetic field. So if the current is going up, the magnetic field is going around this way. So you point your thumb in the direction of the current, and the magnetic field would be going around like your finger. So if the current is going up, the magnetic field is going in this direction. chizante kisi anela kinsugira tanda khalare tanda ngozu logyun yebe shugo khare ani khablengi rawa tungi yore larwa ta kisi logyun gi khacho di lakwa yaga de bichidang ortara nise lakwa yaga de bichidang jugu logyun gi khacho di ya imbena khable rawa khacho di khare chures 고치세 nise khabcho di dungordar khable rawa khabcho di logyun khabcho di ya imbena khable rawa khacho di khardo nanglo rida nise किसी लोगुन की खाजो दी मा इम्बेना खाबले रावे खाजो दी खादो छिलरे दा जुगु खागी लागवा खागी बिजना रे लागवा या होया yep Okay, and how about if it is going down, current is going down, then how would the magnetic field be pointing?
Kisi tang zu kablen gi logyun gi kapjo di ma yimbe na an kablen rawe gi kapjo khachir. So outward. Not outward. So current is pointing down. So it would be going this way, right? So current is pointing downward. Magnetic field around a current carrying wire is in a circular loop. Recall that magnetic fields are always closed loops. So it would be going this way. So it would be going other way around. It would be going this way and coming around that way. So it's like a circle around the thing. Chizan da dile disam chilo da nanglo mala chi kharla orna khadu ine unzu kablen gi rawa di khala na gorgo alo no ji yesam goro chizan chilo da nanglo mala chi khala orna na nanglo di khare ta nangkor ma sune ji ge du samena chigor ge du tinde lawa chayo re speja shawena kisi unzu gi logyung gi khabjo di ma yimbe na di ne gab de la unzu kablen rawa gi khajo di khardo nanggo do che do as. Okay, so now let's talk a little bit about potential before we take break. And then we will take a break very quickly and come back and discuss electromagnetic induction. We saw that a physical thing has certain qualities, and based on these qualities, it modifies the space around it. So if this quality is mass, then the result is gravitational field. But yesterday we did an example where we had a stove and we divided the space around the stove into cells, and we gave each cell some number. Can you repeat? Okay, let me start this way. Yesterday we did this example of having a stove, and we divided everything into cells, right? And we wrote the potential, right? So potential here was 100, right? That's what we said yesterday. So we could do that for magnetic field as well, just like how we did for electric field. Okay. Ta unzo ni thanda madang khone gela khorangi khare gala chi dugin lanas logi leche thanda unzo leche le da yamena logi leche gala ani dishe gyan isra leche gala dishe gyawe samde lang unzo ge pechwen khare ki ta nang rojo che khangba rojo che khangba din nang jang unzo method rojo enas method digi nyogor la yogi ani leche dikhala na ani cheshe yunguras dine phaba phajana 아니 메제디 총총총 땅어주 최제디 총총 르드zamla 아니 춘다마스니 장가 샤요 다 강바 기시 강바디 인 강준나 도스케베나 아 메기 잠나 여기 강준데라 아니 최체시 윤디zam디 갸체 디네 타린주는 업중 근데 디시 게로스 다 디낭신 땅어주 양 카블렌라 베딘데 로직 디시 게긴 셀라. So similarly we can do for magnetic field, and we will call that as magnetic potential. 다 단다 데랑 언주 카레 로가지 톨레 데시게라 로기 라웨기 아니 레체가나 데시게임 바스 다가나신 디디 리그데디 카와타나 디그레라나 안 카블렌 라웨기 레체가나야 리그데타네 도나 디기요레스 카블렌 라웨기 레체가나 리그데타네 도나 디기요레스. So now when we come back, what we are going to look at is how magnetic field can apply force on a charge. So if I have some charged massive body, right, we'll call it Q. We want to see how a magnetic field will apply a force. So if this is not moving, if its velocity is 0, will there be any force? 다 나저 단다 차동거 두라 차동이 출리디 좀 게라 코랑기 롭센디 칸네 고중이라나 로 카블링 준당 디고 디시게인스 로 카블링 꿀준 체단 디고 디시게인스 디 데시 마기야 호네 게라 코랑기 탄다 데라 칼라네나 키시 온주기 카블링 기 슈요체 카블링 슈디 카와 포고요라나 아니 쿠르지글 포고요베나스 쿠르디기 아니 교세 딜 드노 모센지 쿠르디 교세 레고 이메나스 안 슈디 카제레스. And then the force will be 0. Right. So how about if I place a current carrying wire here? Let's say there's a current carrying wire here, right? So I have a battery like this and a current carrying wire. This charge is not moving. This current carrying wire, will it produce a magnetic field? Thanda ani thanda ngujne loklam jiyoche loklam din nang lo khariore logyun di duyo sra ini di damna gisi ini ngunjuge lokur chebena dila lokur dilla thanda ani khableng gi rawegi ini shugi phores
고추세. 저 고추세. 델랑 저 하레 로글람 직도. 로글람 디 나로라 하레 로균 두고요라. 로균 두고요레스라. 디기 녀점나 하레 요라나 나 저 코댕기 뱀수 지요레스. 코댕기 뱀수 하레 큐 지요레스. 다 코댕기 뱀수 큐 델랑 저기 아니 카블랭기 슉디 포르웨스. Yes. So this will have a magnetic field and it will point this way, right? Because current is going up and you're going around. But because of this magnetic field here, will the charge that is not moving feel a force? 다 단당 원주기 기시 로균기 카조디 기시 야임비나 아니 원주기 아니 그래 카블레 라웨기 카조디 두스 나로 두다 나로 미스다 단당 원주 치고르겐 두다 디갸인데 잠나 단다 딘데기 쿠르 쿠교 마갸니 디기 그래 뉴네 뉴르세디 기시 레와 임비나 딜라 슈크디 소르게르웨스 No. What if this charge is moving? Will it feel a force? 기시 땅 원주 단다 딜라 쿠르dengi 뱀수 디 기시 쿠교 겨요나 콜라 뉴르세 중그라스 디갑라 코랑라 아니 슈크디 소르게르웨스 Yes. Okay, very good. So we will come back and discuss about